To all, on the today's lecture we are going to study the RBI's guideline on the risk management, right? In the last lecture we studied about what is the prudential norm, exposure norm, what are the stringent rule applied by the central bank on a commercial bank. But in this lecture we are going to study what is the actual guideline suggested by the RBI. Regarding this, the brief review you can see on the website of RBI, that is www.rbi.org.com, where all the guidelines regarding anything, regarding e-product, regarding risk management, recovery agent, anything regarding guidelines you can see on the RBI's website. Okay, on the today's lecture we are going to focus that question will be asked for the short note, right? Here what are the guidelines, but for that first of all you have to understand the background regarding it. So what are the risk management? Again I am going to revise as per our first chapter. In the other word of the finance, the risk management is refers to the practice of identifying the potential risk in the advances, analyzing them and taking the precautionary steps to reduce the कर्ब रिस्क. फायनान्स म्हटलं की रिस्क ह्या येणारच आहेत, वेदर इट इज क्रेडिट ऑर ऑल. तर त्या रिस्क ज्या काही आहेत, काय सांगितलं आहे का, इन द वर्ड ऑफ फायनान्स द रिस्क मॅनेजमेंट इज रेफर्स टू द प्रॅक्टिस ऑफ आयडेंटिफाईंग द पोटेन्शियल रिस्क इन ॲडव्हान्सेस, ॲनालायझिंग देम to taking the precautionary steps to reduce the curbs the risk. Means whatever the risk is arise, with the help of risk management you are trying to reduce it. Okay, risk हे arise होणारच. कालच्याही मी prudential norms आणि ALCO guidelines मध्ये सुद्धा हेच सांगितलेलं होतं. The main functions of that committees is not to avoid the risk, but instead of avoiding it you just minimize it. The main function of it is minimize, because financial sectors म्हटलं की risk ह्या arise होणारच विद्यार्थी मित्र. ओके, तर आता आपल्याला बघायचं आहे what are the risk management in Indian banking sectors and what is the role of RBI. The RBI in 1999 recognized the need of and the appropriate risk management and issued the guidelines to the bank regarding asset, the liability management, management of a credit market and operational risk. In the RBI in the 1999 लक्षात घ्या, recognize the need of appropriate risk. ज्या काही रिस्क येत असतात त्याच्यावर सेंट्रल बँकेनं खूप काय आपण म्हणू शकतो की मॉनिटरिंग चालू केलं. रिगार्डिंग ॲसेट लायबिलिटी मॅनेजमेंट, जेच आपण काल बघितलेलं होतं, ज्यालाच तुम्ही अल्को टेक्निक असं म्हणत होता. मॅनेजमेंट ऑफ अ क्रेडिट मार्केट अँड ऑपरेशनल रिस्क. कारण कसं झालं, तो जो काही पिरियड होता आफ्टर 1991चा, तर त्यामध्ये बरेचसे स्कॅम्स वगैरे पण झालेले होते, मोठे मोठे घोटाळेसुद्धा उघडकीस आलेले होते रिगार्डिंग बँकिंग सेक्टर. आणि त्यामुळं मग RBIनं थोडीशी स्ट्रिंजंट धोरणं केलेली आहेत आणि RBIनं तुम्हाला एक कोड ऑफ कंडक्ट घालून दिलेला आहे, गाईडलाईन्स घालून दिलेले आहे, ज्यालाच तुम्ही मार्गदर्शन तत्त्वे असं म्हणतात. त्याप्रमाणे तुम्हाला तिथं फॉलो करायचं आहे. नेक्स्ट इज द टाईप ऑफ रिस्क. द मेजर रिस्क इन द बँकिंग बिझनेस इज द कॉमनली रेफर्ड कॅन बी ब्रॉडली classified into liquidity risk, interest rate risk, market risk, credit risk and operational risk, which you already studied in the chapter number 1. Now what are the role of RBI in the risk management? When it is considered to be a central bank, the main guidelines, or you can say the main responsibility of the central bank is to act as a guide to the bank. When you study in the 12th standard what are the functions of central bank, where you studied that the main role of the central bank is to act as a friend, philosopher and guide to the commercial bank, and so that they explain various types of guidelines regarding various products or the various precautions that should be undertaken by the commercial bank. Here we will discuss the role of RBI in the risk management and how the tools of CAMEL were used by the RBI to evaluate the financial soundness of the bank. First of all, RBI took the steps to check the financial condition of that particular bank, and how you can check it with the help of one model. That model is known as कॅमल्स रेटिंग मॉडेल. आता तुम्ही म्हणाल मॅडम कॅमल्स म्हणजे काय, तर कॅमल्स इज नॉट म्हणजे ह्याचा अर्थ काही उलट होत नाही, तर इट इज द ॲब्रिवेशन ॲक्च्युली. C इज फॉर कॅपिटल adequacy, A is for asset quality, M is for money supply, E is for earnings, L is for liquidity you can say that, and S is for stability. तर याच्या थ्रू प्रत्येक बँकेचं तिथं रेटिंग केलं जाणार आहे. त्या रेटिंगचा क्रायटेरिया आपण 4th चॅप्टरमध्ये शिकणारच आहे, जी 1 to 5 मध्ये रेटिंग क्रायटेरिया तिथं ठेवलेला आहे. आणि with the help of the assessment through the CAMEL rating model, you can easily find out the financial soundness of the particular bank. So the RBI introduced this concept in front of commercial bank
and to evaluate their financial soundness. The camel is collectively having the six tools: capital adequacy, asset quality, management, or you can say the money earning quality, liquidity, and sensitivity of the market. Means the stability regarding market, how your bank म्हणजे हाऊ युअर बँक सेन्सिटिव्हिटी इज देअर. बऱ्याच वेळेस काही बँकांवर मार्केटच्या चेंजनुसार काहीच फरक पडत नाही, म्हणजे दीज आर द लेस सेन्सिटिव्ह आणि इट इज बेनिफिशियल फॉर दॅट पर्टिक्युलर बँक. बट सम बँक्स आर हायली सेन्सिटिव्ह. मार्केटमध्ये काही झालं की लगेच या बँकांवर परिणाम होतो. तर विथ द हेल्प ऑफ कॅमल्स रेटिंग मॉडेल यू हॅव टू चूज you have to assess what is the sensitivity level of the particular bank. So you have to focus the capital adequacy, asset quality, management, earning quality, liquidity, and sensitivity of the market. Now we are going to study what are the regarding camel. The camels was recommended in the financial soundness of the 1988, while the sixth component is called as the sensitivity of the market, and it is added the camel in 1997. In the fourth chapter we will briefly study about the camel, but just here you have to focus what is the camel. The camel is regarding the bank assessment model of the banking financial soundness. The RBI in the 1999 recognized the need of appropriate risk management to issue the guidelines to the bank, recognize asset, liability management, and management of the credit. The entire supervisory mechanism has relied since the 1994 under the direction of newly constituted the Board of Financial Supervision, which functions under the assigned RBI to suit the demanding need and the strong stable financial system. A process of rating the bank on the basis of camels in the respect of the bank, Indian bank, that is CACS, is the capital, asset quality, compliances, and the system and control in the respect of the foreign bank has been put in the place of 1999. म्हणजे एक लक्षात घ्यायचं आहे की RBIनं जे काही बोर्ड ऑफ फायनान्शियल सुपरविजन फॉर्म केलेलं आहे त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की इट द मेन फंक्शन ऑफ दॅट BFS इज द फंक्शन अंडर द एजन्सी ऑफ RBI टू सूट द डिमांडिंग नीड ऑफ द स्ट्रॉंग अँड स्टेबल फायनान्शियल कंडिशन. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने हे जे काही फायनान्शियल सुपरविजन्स केलेले आहेत, बोर्ड ऑफ फायनान्शियल सुपरविजनची एस्टॅब्लिशमेंट केलेली आहे, ते त्यांचं रिस्क मॅनेजमेंटसाठी तुम्हाला तिथं रिस्पॉन्सिबल राहणार आहेत. A process of rating the bank on the basis of camel in the Indian banks and the CACS, capital asset quality component system control, in the respect of foreign bank has placed from 1999. Okay, the next content is all about the RBI's guidelines on the risk management, and this is your main agenda. Whatever the slide we studied earlier, it is nothing but the background regarding risk management, and for that RBI introduced the ratio analysis, or you can say the camel rating model. But now we are going to focus what are the actual guidelines given by the RBI. The RBI issued the guidelines for the bank regarding risk management in October 1999. The guidelines are aimed to make the bank aware the risk and put the place proper risk and the management system. Always remember, the guidelines are aimed to make the bank aware the risk and put the place in the proper management सिस्टीम. तर जे काही तुम्हाला गाईडलाईन्स तिथे दिलेले आहेत त्याचं मेन एम काय आहे, टू मेक द बँक अवेअर ऑफ द रिस्क अँड पुट इन द प्रॉपर रिस्क मॅनेजमेंट सिस्टीम, अँड सो दॅट देअर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट इन युअर पर्टिक्युलर बँक ब्रांच. प्रत्येक बँकेमध्ये त्यांचं स्वतःचं क्रेडिट रिस्क मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट असलं पाहिजे, हे ह्यातनंच आलं लक्षात घ्या. कारण RBIने तिथं काय सांगितलं की RBIने तिथं सगळ्या बँकांना अवेअर केलेलं आहे की क्रेडिट रिस्क अराईज झाली तर यू हॅव टू मेक इट proper management of that particular risk. Next सांगितलं, emphasis is placed on the board level of overviews and the organizational structure practices which would enable the proactive risk management. Means that board of the financial supervisions level overviews and organizational structure and practice which would enable the proactive risk management. तुम्हाला काय करायचं आहे तर proactive risk management इथं फॉलो करायची आहे की रिस्क ही अराईज होणारच. यू शुड बी अवेअर अबाउट इट की बँक म्हटलं, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट म्हटलं की रिस्क आर there. With the help of that board of financial supervision, the organizational structure you should be formed and do the practices, or you can say adopt the practices regarding proactive risk management. Next, again some guidance paper dated on the September 20, 2001 is issued by the RBI on the credit risk
मॅनेजमेंट, राईट. काही याच्याशी रिगार्डिंग गाईडलाईनसुद्धा RBIने तिथं इश्यू केलेल्या आहेत. द बँक सेटअप द कॉम्प्रिहेन्सिव्ह रिस्क रेटिंग सिस्टीम फॉर द काउंटर पार्टीज. म्हणून तर ह्यातनं बघा सिबिल स्कोर वगैरे आलेलं आहे. बिफोर प्रोव्हाइडिंग द लोन यू शुड चेक हिज क्रेडिट वर्दीनेस, अँड क्रेडिट वर्दीनेस इज नथिंग चेकिंग विथ द हेल्प ऑफ द you can say the CIBIL score. CIBIL is the you can say the Credit Information Bureau India Limited, which gives you the quantification of your credit worthiness, and due to that you can easily understand what is the financial background of the counterparty before providing the loan. So first guideline is given by the RBI that bank should set up the comprehensive risk rating system on the counterparties. Next one is the bank have to fix the definite time frame for moving over the value of risk. Means जे काही रिस्क करायचं झालं त्या कवर होण्यासाठी जे काही तुम्हाला स्टेप्स करायचे आहेत, इट शुड बी विदिन अ स्पेसिफिक टाईम ओनली. अदरवाईज काय होतं मुलांना लक्षात घ्या की तिथं प्रॉब्लेम्स क्रिएट व्हायला होतात. इट इज अ लेंदी प्रोसेस, कन्वर्ट इन टू द लेंदी प्रोसेस अँड NPA बॅड डेब्ट्स विल अरायजेस. द नेक्स्ट, बाय March 2001 the bank with the international presence have to develop the methodologies for estimating and maintaining the economic capital. After 2001 the bank having those bank having the international presence, म्हणजे ज्या बँका बियॉन्ड द कंट्रीज बॉर्डर काम करत आहेत, दे हॅव द डेव्हलप द मेथडॉलॉजी टू एस्टिमेटिंग अँड मेंटेनिंग द इकॉनॉमिक कॅपिटल. त्यांनी त्यांचं इकॉनॉमिक कॅपिटल मेंटेन ठेवायचं आहे, दोज हू आर वर्किंग बियॉन्ड द कंट्रीज बॉर्डर. हाही रूल त्यांच्यावर कंपल्सरी केला. नेक्स्ट, द बँक शुड इव्हॅल्युएट द पोर्टफोलिओ क्वालिटी ऑन द ऑनगोईंग बेसिस इन्स्टेड ऑफ नियर बॅलन्स शीट डेट. आता कसं असतं लक्षात घ्या की बँका तुमच्याकडनं ज्या काही डिपॉझिट्स ॲक्सेप्ट करतात, इट इज प्रोव्हाइडेड ॲज अ लोन टू द काउंटर पार्टीज, बट वॉट एव्हर द रिमेन इट इज इन्व्हेस्टेड इन टू द वेरियस सेक्टर, अँड दॅट इन्व्हेस्टमेंट is investment you can say that investment is nothing but the portfolio of that particular bank. But RBI said that the bank should evaluate the portfolio, that is your responsibility. कारण कसं होतं आहे, क्षेत्रांमध्ये चढ उतार होत असतात आणि त्या विविध क्षेत्रांमध्ये जेव्हा चढ उतार होत असतात तेव्हा तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटला तिथं धोका येऊ शकतो. आणि सो दॅट द बँक शुड इव्हॅल्युएट द पोर्टफोलिओ क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ इन्स्टेड ऑफ द नियर बॅलन्स शीट. म्हणजे 31 मार्चला बॅलन्स शीट क्लोज करणार आहे तेव्हा हे सगळं ॲसेस करण्यापेक्षा तुम्ही जर ते काही आफ्टर सब पिरियड इंटरवल जर तुम्ही ते ॲसेस केलं तर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर you. The next one is the investment proposal to be subjected to the same risk analysis as the case of loan proposal. आता investment proposal जे काही आहेत, if you are interested to invest the money into the various sectors, तर हे जे काही investment proposals आहेत to be subjected the same credit risk analysis in the case of loan proposal. आता जसं लोन प्रपोजल देत असताना तुम्ही बऱ्याचशा काळजी घेत असता, त्याचा क्रेडिट वर्दीनेस चेक करत असता, तसंच तुम्ही इन्व्हेस्टमेंटच्या बाबतीतही तेवढंच तत्पर राहिलं पाहिजे असं RBIने तिथं सुचवलेलं आहे. त्याच्यानंतरचा मुद्दा आपण बघणार आहोत तो आहे की इन्व्हेस्टमेंट प्रपोजल टू बी इन्क्लुडेड इन द टोटल रिस्क इव्हॅल्युएशन. नॉट ओनली द लोन प्रपोजल्स बट इन्व्हेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑल्सो इन्क्लूड इन टू द यू कॅन से द रिस्क इव्हॅल्युएशन. ओके, फॉर द ऑफ बॅलन्स शीट एक्सपोजर द करंट अँड पोटेन्शियल क्रेडिट एक्सपोजर इज टू बी मेजर्ड ऑन द डेली बेसिस. ओके, फॉर द ऑफ बॅलन्स शीट व्हेरिएबल्स जे काही आहेत एक्सपोजर, द करंट अँड पोटेन्शियल क्रेडिट एक्सपोजर इज टू बी मेजर्ड ऑन द डेली बेसिस. आता तुमचं जे काही एक्सपोजर ठरवून दिलेलं आहे, एक्सपोजर इन द सेन्स की तुम्ही कुठल्या क्षेत्रामध्ये किती एक्सपोज व्हायचं, तुम्ही होम लोन्स किती द्यायचे, तुम्ही व्हेकल लोन्स किती द्यायचे, तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करताना कोणकोणत्या क्षेत्रामध्ये इन्व्हेस्टमेंट किती करायचे, इज नथिंग बट द एक्सपोज होणे. तर दॅट ड्यू टू द एक्सपोजर द करंट अँड पोटेन्शियल क्रेडिट एक्सपोजर इज टू बी मेजर्ड ऑन द डेली बेसिस. नेक्स्ट इज द ॲक्टिव्हिटी ऑफ अल्को. ॲक्टिव्हिटी ऑफ अल्को बघा, हे सगळं एकत्र करूनच ह्या गाईडलाईन्स तिथे दिलेल्या आहेत. द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द अल्को, दॅट इज ॲसेट लिक्विडिटी कमिटी और द ॲसेट लायबिलिटी कमिटी अँड द क्रेडिट पॉलिसी कमिटी शुड बी इंटिग्रेटेड. अल्को आणि क्रेडिट पॉलिसी कमिटी जी काही आहे त्यांचं फंक्शन जे आहे ते इंटिग्रेटेड तिथं केलेलं आहे. द नेक्स्ट वर फॉर मॅनेजिंग आयडेंटिफिकेशन बँक रिस्क शुड बी द प्लेस लिमिट ऑन द इंटर बँक बॉरोइंग्स. इंटरबँक बॉरोइंग्स जे काही असतात तिथं आपल्याला ते लिमिट्स जे काही आहेत ते तिथं घालून दिलेले आहेत रिगार्डिंग लिक्विडिटी रिस्क. नेक्स्ट वन इज द बँक हॅव टू प्रोव्हाइड द कॉन्टिजन्सी प्लॅन. ऑलवेज रिमेंबर द बँक हॅव टू प्रोव्हाइड द कॉन्टिजन्सी प्लॅन टू मीट द ॲडवर्स स्विंग इन द लिक्विडिटी कंडिशन. आता तुम्ही बघताच की अप्स अँड डाऊन्स हे मार्केटमध्ये होत असतात आणि कॉन्टिजन्सी येते, कधी कधी बँकेवर लोड येत असतो किंवा बँकेवर वेगवेगळे संकट ओढवली जातात आणि अशा वेळेस यू शुड मॅनेज दॅट लिक्विडिटी. लक्षात घ्या, हे सगळं तुम्ही मॅनेज करणं ही दॅट इज युअर
रिस्पॉन्सिबिलिटी. आणि त्याच्यासाठी तुम्ही त्याचे एक काय म्हणू शकतो आपण की एक सेपरेट डिपार्टमेंट काढायचं आहे की जिथं तुम्ही ह्या ज्या फ्लक्च्युएशन्समुळे ज्या कॉन्टिजन्सी येणार आहेत, जी तुमच्यावर संकट येणार आहे, ती यू हॅव टू मॅनेज ॲट युअर सेल्फ ओनली. तर इट इज नथिंग बट द गाईडलाईन्स विच इज सजेस्टेड बाय द RBI. Again, I want to revise that the activity of ALCO and the Credit Policy Committee. Credit Policy Committee is nothing but, guys, the Credit Risk Management Department. The function of both the parties, it should be integrated. It should be done with the help of mutual understanding only. कारण कसं आहे लक्षात घ्या, क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट सुद्धा काय करत आहे की ड्यू टू फॉल्टी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ लोन ज्या काही रिस्क करायचं झालेल्या आहेत त्या सॉल्व्ह करायचं काम करते. आणि ॲसेट लायबिलिटी काय कमिटी काय करते, दे आर ऑल्सो सॉल्विंग द मिसमॅच बिटवीन ॲसेट साईड अँड लायबिलिटी साईड. सो दोघांनाही इंटिग्रेटेड तिथं करायचं. For managing liquidity risk, the bank should place the limit on the interbank बॉरोईंग्स. लक्षात घ्या, RBIने इथं खूप स्ट्रिंजन धोरणं केलेली आहे की तुमचं इंटरबँक बॉरोईंगवर सुद्धा तिथं लिमिट लावलेलं आहे. नाहीतर अदरवाईज तुम्ही काय कराल की खूप जास्त इंटरबँक बॉरोईंग कराल विच विल क्रिएट द रिस्क अगेन इन फ्रंट ऑफ यू. सो ह्याच्यामध्ये पण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं तिथं तुमच्यावर बंधनं लादलेली आहेत. त्याचबरोबर इथे एक मुद्दा जो तुम्ही बघितलेला होता की बँक शुड इव्हॅल्युएट द पोर्टफोलिओ क्वालिटी ऑन गोईंग बेसिस ऑफ इन्स्टेड ऑफ द नियर बॅलन्स शीट डेट. नियर बॅलन्स शीटच्या आधी म्हणजे बॅलन्स शीट बंद करणारे आपण 31 मार्चला, तेव्हा तुम्ही जागो होण्यापेक्षा त्याआधीच जर तुम्ही तुमचे पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट्स ज्या काही आहेत त्या ऑनगोईंग ज्या काही आहेत किंवा ज्या अजून तुम्ही करू इच्छित आहात, तर ते टाईम टू टाईम जर इफ यू ॲसेस इट विल बेनिफिशरी फॉर यू टू टेक द व्हेरियस डिसिजन ऑर टू अवॉइड द पोटेन्शियल लॉसेस. तर हे सुद्धा कंपल्शन तिथं केलेलं आहे. समटाईम्स दॅट गाईडलाईन्स आर ऑल्सो रिमेन ऑन द पेपर ओनली. बरं का, बऱ्याच वेळेस काय होतं, RBI जरी तुम्हाला हे सगळे गाईडलाईन्स देत असेल, सगळ्या बँका हे पॉईंट टू पॉईंट फॉलो करत नाहीत बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर देअर प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन ओनली. आणि मग सो दॅट द गाईडलाईन्स इज नॉट पॉईंट टू पॉईंट फॉलो बट somehow according to me, if you ask me as a banker or you can say the expert in the banking or the economics, the rules which is given by RBI should be followed time to time. It will help you to increase the financial soundness of the particular bank. Otherwise त्याचा फरक काय होणार आहे की it will affect on your financial soundness, and if the financial soundness get affected na guys, then your reputation in the market will be down. So to create the healthy financial condition in the market, you have to make the stringent code of conduct and it should be strictly followed. Even it is given by RBI, no doubt you have to follow it, but you are on your basis itself you have to make the rules regarding risk management which will be helpful to raise the financial condition or you can say the soundness in the market. Okay, we will stop here. On the next lecture we are going to start our next chapter regarding risk management. Thank you so much.